हेलो बच्चों, आज हम ABCD पढ़ना और लिखना सीखेंगे, वो भी कलर्स नेम के साथ। रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर। सबसे पहले रेड कलर। ए A. A for apple. Apple means सेब. B. B for ball. Ball means गेंद. Yellow color. C. C for cat. Cat means बिल्ली. D. D for dog. Dog means कुत्ता. E. E for elephant. Elephant means हाथी. F. F for fish. Fish means मछली. Blue color. G. G for gun. Gun means बंदूक. Black color. H. H for hen. Hen means मुर्गी. I. I for ice cream. Ice cream means ice cream. J. J for joker. Joker means joker. K. K for king. King means राजा. Red color. L. L for lion. Lion means शेर. M. M for mango. Mango means आम. N. N for nest. Nest means घोंसला. O. O for orange. Orange means संतरा. A. A for apple. Apple means सेब. B. B for ball. Ball means गेंद. C. C for cat. Cat means बिल्ली. D. D for dog. Dog means कुत्ता. E. E for elephant. Elephant means हाथी. F. F for fish. Fish means मछली. G. G for gun. Gun means बंदूक. H. H for hen. Hen means मुर्गी. I. I for ice cream. Ice cream means ice cream. J. J for joker. Joker means joker. K. K for king. King means राजा. L. L for lion. Lion means शेर. M. M for mango. Mango means आम. N. N for no. No means नहीं. O. O for ox. Ox means बैल. बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।